हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम 4.1 व्हॉट इज सक्सेस या पोएममधील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समध्ये पहिला क्वेश्चन आहे, हाऊ मेनी सेंटेन्सेस आर देअर इन द पोएम? देअर आर 2 सेंटेन्सेस इन द पोएम. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, थिंक, डिस्कस अँड आन्सर. विचार करा, चर्चा करा आणि उत्तर द्या. फर्स्ट, हू विन्स द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल? अ पर्सन हू टेक्स वाईज डिसिजन्स अँड वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एव्हरीवन wins the respect of intelligent people. Second, who wins the affection of children? A person who is kind, sweet, and helpful wins the affection of children. Third, who is appreciated by honest critics? Answer, a person who puts a lot of efforts and works against all odds is appreciated by honest critics. Fourth, what type of friend betrays a friend? Answer, a friend who is selfish and dishonest betrays a friend. Third, which lines tell you that a parent, a good gardener, a social reformer are all successful people? The lines that tell us that a parent, a good gardener, a social reformer are all successful people are: to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a gardener patch, or a redeemed social condition; to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. Now move on to English workshop. First activity, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. खाली दिलेल्या योग्य पर्यायावर टिक करायची आहे. फर्स्ट, द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज, अँड द अल्टरनेटिव्ज आर टू लाफ लेस अँड वर्क मोर, बी टू लाफ नेवर ॲट ऑल, सी टू लाफ ऑफन अँड मच, डी टू लाफ लेस अँड लो. And the correct alternative is to laugh often and much. Second, the poet wants us to A. earn a lot of money, B. earn profits, C. earn property, D. earn the appreciation of honest critics. And the correct alternative is earn the appreciation of honest critics. Third, the poet wants us to appreciate A. riches, B. God, C. beauty, D. society. And the correct alternative is beauty. Fourth, the poet wants us to leave the world a bit. Options: A. bitter, B. better, C. broader, D. bared. And the correct alternative is better. Second activity, compare this poem with walk a little slower and fill in the chart. दिलेली कविता वॉक अ लिटिल स्लोअर या कवितेसोबत तिचं कंपॅरिझन, तिची तुलना करायची आहे आणि खाली दिलेला चार्ट भरायचा आहे. पहिल्या कॉलममध्ये आहे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे वॉक अ लिटिल स्लोअर ही कविता, आणि तिसऱ्या कॉलममध्ये आहे व्हॉट इज सक्सेस ही कविता. तर पहिले आहे, डज इट हॅव रायमिंग वर्ड्स? याच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत का? तर वॉक अ लिटिल स्लोअरमध्ये येस आहेत आणि व्हॉट इज सक्सेसमध्ये ते नाहीत, म्हणून नो. डज इट हॅव अ स्टीडी रिदम? वॉक अ लिटिल स्लोअरमध्ये येस आणि व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नो. आर द लाईन्स ऑफ इक्वल लेंथ? वॉक अ लिटिल स्लोअरमध्ये येस आणि व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नो. आर देअर स्टांजाज विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स? वॉक अ लिटिल स्लोअरमध्ये येस आणि व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नो. द पोएम व्हॉट इज सक्सेस इज अन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्स, की व्हॉट इज सक्सेस ही कविता फ्री वर्सचं एक उदाहरण आहे.
Third activity, based on the poet's idea of true success, think of 4 people in your surroundings. कवीच्या खऱ्या यशाच्या कल्पनेवर आधारित तुमच्या आजूबाजूच्या 4 लोकांचा विचार करायचा आहे, जशी तुमची फॅमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, क्लासमेट्स इत्यादी, हू हॅव अचीव्ड ट्रू सक्सेस, की ज्यांनी खरं यश मिळवलेलं आहे. राईट इन शॉर्ट व्हॉट मेक्स देम सक्सेसफुल. आणि ते सुद्धा लिहायचं की त्यांना कशाने यशस्वी बनवलेलं आहे, ही अशी कोणती गोष्ट आहे की ज्यामुळे ते यशस्वी बनले. माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन आय एव्हर नो. ही इज अ हार्ड वर्कर. ही बिलीव्स इन वर्क इज वर्शिप. His busy nature is the secret of his success. However, family is his priority. He is very careful about well-being of our family. He thinks that family is his source of enjoyment and happiness. He inspires us through his personality. I think that his busy nature, devoted and dedicated nature made him a successful person. B. Mr. Patil. Our neighbor Mr. Patil is a publisher. He provides question paper to different schools all over Maharashtra. He has established marketing network all over Maharashtra. He is a tactful person. He has an amiable nature. He is a man of positive qualities. I think that his presence of mind and punctuality make him a successful person. Mr. Thomas. My teacher, Mr. Thomas, is the most popular teacher among the students. He has deep knowledge of English language and literature. He has command over English language. He uses simple and lucid language while teaching. He is devoted teacher. He tries to make all-round development among students. He is very much punctual in his duties. I think that Mr. Thomas Sir's devoted nature made him successful teacher. Umesh. My best friend Umesh is a brilliant student in our class. He is a smart boy. He participates in game and sports. He is the champion of our school. He helps other, especially poor and needy students. He is regular in his activities. He is careful about his studies. He is dedicated in his work. He strictly follow timetable. I think that his regularity and dedicated nature made him a successful student. Fourth, list all the two infinitive verb forms used in the poem. या कवितेमध्ये वापरलेले इन्फिनिटिव्ह फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स आपल्याला लिहायचेत. टू इन्फिनिटिव्ह ज्याच्या अगोदर टू लागलेले आहे ते, आणि ते आहेत टू लाफ, टू विन, टू अर्न, टू ॲप्रिशिएट, टू लिव्ह, टू नो, टू हॅव. फिफ्थ ॲक्टिव्हिटी, इन युअर ओपिनियन व्हॉट थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. की तुमच्या मते अशा कोणकोणत्या गोष्टी आहेत की ज्या या जगाला एक बेटर प्लेस, एक चांगली जागा, एक चांगलं ठिकाण बनवण्यासाठी मदत करतील. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन ॲटलीस्ट 3 ऑफ द थिंग्स. तुमच्या मित्रासोबत चर्चा करायची आहे आणि कमीत कमी 3 गोष्टी लिहायच्या आहेत. फर्स्ट, एव्हरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर्स. नो डिव्हिजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, region, caste, color and creed. Second, everyone should get their basic needs. They should get a chance to earn their livelihood. Third, everyone should live fearless and with dignity. Sixth activity, think of different type of people who have to face great difficulties. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक जे फार मोठ्या अडचणींचा सामना करतात, अशा लोकांबद्दल विचार करा. राईट व्हॉट यू कॅन डू टू हेल्प ॲटलिस्ट वन ऑफ देम. त्यांच्यापैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या व्यक्तीला किंवा एका प्रकारच्या लोकांना
तुम्ही कशा पद्धतीने मदत करू शकता ते सुद्धा या ठिकाणी लिहायचं आहे. चाइल्ड लेबर्स, पुअर लेबर्स, people below poverty line, physically disabled, illiterate people. These are some of the people who have to face great difficulties. I can do something to help child laborers. I will register their names in school. I will provide them school materials and other basic needs. I will support them physically and mentally. I will inform the importance of education to their family members. Seventh activity, prepare a set of questions to interview. या ठिकाणी आपल्याला एक प्रश्नावली तयार करायची आहे. इंटरव्ह्यूसाठी टॉपिक आहे पहिले अ फेमस ऑथर आणि सेट ऑफ क्वेश्चन्स. गुड मॉर्निंग सर, आय वुड लाईक टू नो अबाउट युअर इन्स्पायरिंग जर्नी. आय वुड लाईक टू आस्क सम क्वेश्चन्स टू यू. फर्स्ट, when did you enter in the field of publication? Which is your first book? Who motivated you to enter in this field? Who is your role model? What difficulties did you face? How many books have you written? Who is your favorite author? Which different awards did you get for your literary work? What message would you give to the youngsters of our country? Thank you for sharing a few minutes for me. Wish you best luck for your future. Be a well-known social worker in your area. Good morning, sir. I would like to know about your social mission. I would like to ask you some questions. When did you start this social work? Why did you choose this field? What difficulties did you face? Who motivated you to do this work? Who helped you in your work? What are your future plans? What are your expectations from government? What are your achievements? What message would you give to the youths of nation? या ठिकाणी आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.